here in the meeting in the series of 8 days series. As we all know, today is day 3. In this series, it is a chain of 8 meetings. When in every meeting, we try to tell you from different aspect, from different angle, that how gamma oryzanol is important for each and every Indian. Today is day 3. In day 3, we will learn about the anti-inflammatory agent properties of gamma oryzanol. We will learn how gamma oryzanol is helping human being in healing external inflammation, at the same time internal inflammation. Yes, inflammation is of 2 types. First external, second is internal. I hope everybody is ready with their notepads and pens so that you can note down the things we need to write. See, everybody of you must agree with me that this has happened to everybody. At times when we fell down, when we struck our body towards something, even our feet to something, we face some chot lag jati hai hame, we face some troubles. At the same time, we also see that there is inflammation in that area. You must have experienced, everybody must have experienced the inflammation in that area of the body. I would like to tell you what is inflammation. Inflammation is basically, if I talk about inflammation, it is simply a defense mechanism for a human being, for a human body, that is good for us. Yes, inflammation is good for us, but to an extent. Second thing, whenever some toxins enter our body, whenever there is some harm, whenever there is some trouble towards our body, our white blood cells activate and they simply gather at the place where the injury has happened. These white blood cells try to heal the position, try to heal the place, the injury. This process of healing creates inflammation. Why does it happen? It happens because so that the injury does not spreads a lot from the basic place. Inflammation happens to keep it erect at that place only, not to let it to spread in our body. That is inflammation. If we try to understand it, then it is very good thing for our body. It helps us in healing the toxins, healing the injuries, healing our body. But it is good to one extent. I will tell you why it is good to one extent. What does that happen when it when it crosses the line, when it is more than it has to be in our body? So, in the gamma oryzanol continuous session, മൂന്നാമത്തെ സീരീസിലേക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അതിന് മുമ്പുള്ള 2 സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്താണ്. മാഡം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദീപാവലിയൊക്കെ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് തന്നെ പോകാം, നമുക്ക് പരമാവധി സമയം നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സെഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ, അതിനെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഗുണം ചെയ്യുക, ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഏജന്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നീര് അല്ലെ വീക്കം, അത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു? ശരീരത്തിനകത്തും പുറത്തും ഉണ്ടാകാം. ചില പരിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായാലുണ്ടാകാം, ചിലപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻസിലൊക്കെ നീര് വരുന്നത് കാണാം. എന്താണ് ഇതിന് കാരണം? ഇതൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം, എന്താണിത് എന്നുള്ള ഒരു പക്ഷേ സയൻസ് നമ്മൾ അധികം പേര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ശരീരശാസ്ത്രം കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകാത്ത ആളുകൾ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിക്കുമൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്വയം റിപ്പയർ ചെയ്താൽ ആ ഉണ്ടായ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഒരു സ്വയം ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റമാണ്. അതിൽ വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ അടിഞ്ഞുകൂടി അവിടെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ നീര് അല്ലെ വീക്കം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും അത് കൂടുതലായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓർഗന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് സാരമായിട്ട് ബാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് സംബന്ധമായ മറ്റു പല സിംറ്റംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ശരീരത്തിനകത്തും
പുറത്തുമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. യെസ് മാഡം. So now we will discuss about what happens when it crosses the line. What happens when it is more than it is required to be in our body. See, let us suppose that if we are already having inflammation in our body, the reason can be any. The reason can be our own digestion system, our internal swelling, anything. At that time, when we are already roaming around with some amount of inflammation in our body, you must have experienced sometimes when you get up from the bed, you must have experienced a little bit heaviness in your body, your rings are tight in your hands, and at times you would feel that after doing normal daily course, after half an hour, after 40 minutes, you feel okay, you feel now I feel light, but when I get up, I feel very heavy. That is the process of inflammation. That is inflammation you are facing on daily basis. Let us suppose you are already facing inflammation on daily basis. There is a little bit of amount of inflammation in your body. At that time, at that point, you meet some injury. You get some injury on your body. You already have an inflammation, but because of that injury, your body will start reacting again, and you will have more inflammation at that place. You are having inflammation in your body, and you are having there also. Whenever this inflammation is chronic, this is chronic means when something happens for a longer period of time, and for some longer period of time, or for severe inflammation, what we call that. Yes. So if you are already roaming around with inflammation and you get some more inflammation in your body, that position is called chronic inflammation. This chronic inflammation is very hazardous for our body. It is not at all good. Our body cannot handle it. Our body cannot be healthy if it is having inflammation. Yes, sir. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കം? അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഒരു ഡാമേജ് വന്നാൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ശരീരം സ്വയം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം തന്നെ അത് കൂടുതൽ സമയം നീരായിട്ട് നിന്നാൽ അത് വീണ്ടും പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് ഇടയാക്കും. അപ്പോൾ അത് ഒരു ജോയിന്റിലാകാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനിലാകാം, ചിലപ്പം അകത്താകാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടൻ ടൈമിൽ കൂടുതൽ അത് നിലനിന്നാൽ, അങ്ങനെ വീക്കമായിട്ട് നിന്നാൽ അവിടെ നീര് കെട്ടി അത് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിസാരമെന്ന് തോന്നുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വലിയ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട്, അപകടകരമായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ടതാണ്. യെസ് മാഡം. Yeah. So if I say you that you are already having some inflammation in your body, you must have some question in your brain that how we can claim that we are having inflammation in our body. So here I am going to tell you how it is sure that we all are getting inflammation in our body. Number one, we are eating toxin foods. Everybody will agree with me that whatever precautions we are taking, but still a little bit amount of toxins, a little bit amount of preservatives, some pesticides are getting inside us. We understand that we cannot be free from it. It will definitely get inside our body because these days our crops are full of fertilizers, our crops are full of pesticides. No matter how hard, how long you wash your vegetable with it, there are some amounts of toxins that are going inside our body with our food. We are not getting pure food. Everybody must agree that. Number two, pollution around us. Everybody are taking oxygen, and we all know that the oxygen, the air we are taking inside our body, we are intaking, is not pure. We understand that our air is not pure enough, and we are taking inside a lot of germs, a lot of different kinds of gases in our body that are not good for our
body. Sometimes we have heard that the gases like mercury cannot be entered in the body. When once it enters, it is hazardous for our body. So we are eating food that is not pure. We are intaking the air that is not pure. So when at the same time, there are some chances when we have allergic things. See, you must agree to me that everybody does not get his allergy test done. Neither you nor me, we have not gone through our allergy test done. But yes, sometimes we feel that some food products are not good for our body. How do we know that? Sometimes when we eat a particular thing, we feel bloated. A particular thing we eat, a particular thing we feel heavy on the stomach. We do not, it is not easy for our body to digest. These are some symptoms that tell us that this thing is not good for our body. So somehow we simply claim that I do not eat this. You must have seen people who are not more fond of citric fruits. They will complain you that their throats get infected once they eat the lemon, oranges. They cannot eat that. We must have seen people who are allergic to dairy products, milks, eggs. There are people who are allergic to peanuts. Same is with fish, some particular fruits. When I talk about fruits, we have already discussed that citric fruits. Vegetables are also, there are people who are allergic to vegetables. There is a vegetable called arbi. I do not know its English name, arbi. People are allergic to that. I have seen people who cannot eat cucumber. It is not that this milk, egg, cucumber, arbi, fruits, they are not good for everybody. It is good, but for some people it is allergic. It is not good for a bunch of people. So when we are not having pure food, we are not having pure air. At times, we also take allergic foods. We do not know that we get allergy to it. These situations, everybody is living in this scenario. This situation is a biggest risk factor of chronic inflammation in every Indian. We know that toxins are going inside our body, and it will definitely recharge our white blood cells, and white blood cells will try to heal these toxins and clear these toxins from our body, and this process will definitely form inflammation. When we keep on eating impure food, when we keep on taking inside impure air, chronic inflammation is 100% proven. It will be there in our bodies, because scenario around us is not good enough. At the same time, why is it so important? It is just a swelling. It is just a swelling in our body. But why is it so important to discuss? This minor swelling, as I've already told you, it is internal or external. It is the factor of many severe diseases in our body. It can create diabetes. It can be the reason of pulmonary diseases. Cancer cells can be activated with this inflammation. Same is the case with heart diseases, cardiac diseases, Alzheimer's, neurological diseases, arthritis, autoimmune diseases. These all serious and severe diseases can be there because of this inflammation. That is why it is a very important topic to discuss. We have seen people dying because of this inflammation, and nobody is going to discuss it. Nobody is just discussing it, not even doctors, they're not discussing it. We have to understand our bodies. We have to see whether when I feel heavy, what do I eat when I feel heavy? What is the foods that are not good for me? I cannot feel that I can digest them by easily. So we have to understand our bodies to know whether it is creating inflammation for your body or not. Yes, sir. Okay. For inflammation ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണങ്ങൾ. ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ ടോക്സിൻസ്, വിഷാംശം, അതുപോലെ വായുവിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന
പൊല്യൂഷൻസ്, അതുപോലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ചില ഭക്ഷണം അലർജിക്കാണ്. ഇതൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഇടയാക്കും. ഭക്ഷണത്തിലെ ടോക്സിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ശുദ്ധമാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ ധാരണയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ആർസമിലായതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും കിട്ടുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടോക്സിൻ ഉണ്ടാവും. അതിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വ്യാവസായികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള റെസിഡ്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനിയും പിന്നെ രാസവളത്തിൻ്റെ അംശമാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന് പൊല്യൂഷൻ, വായുവിലുള്ള എന്താ പറയുക, പുകയാണെങ്കിലും പൊടിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ ചില ആൾക്ക് ചില ഭക്ഷണം അലർജിക്കായിട്ട്, ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞ ഒരു അർബി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചേമ്പിന്റെ ഒരു വകഭേദമാണ്. ചേമ്പ് ചൊറിയും, പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ, ചിലർക്ക് ചൊറിയില്ല, ചിലർക്ക് ചൊറിയും. അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താണ്? അപ്പോൾ അത് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ നേച്ചറാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഈ അലർജിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. ഇതുപോലെയുള്ളത് പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അത് ശരീരത്തിൽ വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് വരെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടയാകും. അപ്പോൾ അലർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്ക് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉണ്ട്, ചിലർക്ക് മുട്ട അലർജിയാണ്, ചിലർക്ക് മീൻ അലർജിയാണ്, അതുപോലെ ചിലർക്ക് ചില പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ. അത് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ അലർജി കൊണ്ട് പോലും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞ് അതിനെ ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്കും അത് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലമേഷനിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സ്ലൈഡ്. അതായത് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാവുന്ന മറ്റ് അസുഖങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു സൂചനയാണിത്. അതായത് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പൾമണറി ഡിസീസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ക്യാൻസറിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒരു കാരണമാകും, അഥവാ ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് അത് ക്യാൻസറിലേക്ക് വരാൻ വഴിയാകും. കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസീസ് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദ്രോഗം, അൾഷിമേഴ്സ്, ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെർവസ് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, ആർത്രൈറ്റിസ്, വാദം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്കം, നീര് എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതല്ല. ഇത് എല്ലാവർക്കും, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. So there is a big myth. I'm gonna clear this. Many people think that only fat people gets inflammation. Many people think that, "Arey, I am very slim. I am not going to get inflammation." No, that's a myth. Everybody can get inflammation. Equal are the chances for fat people and slim people. It does not matter whether you are slim, whether your weight is less, whether you are very heavy. Inflammation can happen in anybody because our circumstances are giving us inflammation. Our circumstances are the basic reasons of chronic inflammation in our body. So it is a big myth that if you are slim, you are not going to get inflammation. You must have heard fatty livers, enlarged heart. That is inflammation, nothing more than that. So if you want to know the inflammation level of your body, you can get this test done. This test is immunoglobulin E, that is IgE test. It will test your it will test your inflammation in your body. You can get this test done. As I have told you on day 1, that heart diseases, main factor that harms, that is responsible for heart diseases is cholesterol, as I told you on day 1. But the second highest factor of heart diseases is inflammation. That's the missing factor that is not being discussed till now. You must have noticed people at very young age, fit enough, having good food, active enough, doing their exercises daily, eating properly, still get heart attacks. Still get heart attacks. What's the reason? Inflammation is the reason. Nothing else, only inflammation. Inflammation is the biggest second risk factor for heart diseases. See, if
I already told you that in young people, when we have seen people, he was just roaming around here. I just seen him. How can this happen? How can he die? The reason of sudden deaths in young people is heart attacks, is inflammation only. What has happened in COVID? You will be surprised to know that in COVID, our defense mechanism has killed human beings. Our own defense mechanism, our own inflammation. As soon as the virus enters in the lungs, all white blood cells head towards your lungs to keep that infection in the lungs only, so that it does not spreads away. To heal that situation, inflammation happens. Inflammation happens, our lungs are swollen up, and human being is not able to breathe. Our own inflammation, our own defense mechanism has killed people. It is a very serious topic to understand. Okay, ഇൻഫ്ലമേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് പൊണ്ണത്തടിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇൻഫ്ലമേഷനിൽ നീര് വരൂ. അങ്ങനെയല്ല, വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും നീര് ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ വീക്കം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സിംറ്റംസും അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണമൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ സമയത്ത് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരും. ഇപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ ഒരു പരിശോധനയുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു പരിശോധന നടത്താറില്ല. അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ഉള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ടോട്ടൽ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ്, IgE ടെസ്റ്റ്. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും അവയവങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വീക്കമുള്ളതെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നൊരു സിംറ്റംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയൂ. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ മുൻകൂട്ടി അറിയാനുള്ള ഒരു പരിശോധനാ മാർഗമുണ്ട് എന്നുകൂടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹൃദ്രോഗം പല ആളുകൾക്കും, അതായത് യാതൊരു കാരണവശാലും ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത്ര ആരോഗ്യവാനായ ഒരാൾക്ക് ഹൃദ്രോഗം വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ പലരെ കുറിച്ചും പറയാറുണ്ട്, അല്ലേ? വളരെ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ, വളരെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ള ആളുകൾ, വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് സ്പോർട്സിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേരെടുത്ത ആളുകളൊക്കെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള പലതിനും ഒരു കാരണം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈവൻ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിക്കുണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പുറന്തള്ളുന്നതിന് ശരീരം സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ വൈറ്റ് സെൽസ് അങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നു, അവിടെ അത് വീക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കൊറോണ സമയത്ത് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ലങ്സിലാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആവുന്നു. അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൂടിയിട്ട് ആ രോഗികൾക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കോവിഡിൽ കൂടുതലും മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വയം ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് നമുക്ക് അവിടെ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ശരീരത്തിന് ഡിഫൻസീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും അത് നമുക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നു. യെസ് മാഡം. യെസ്. So now we understand that what is inflammation, how does it happen, and it happens in everybody. It is a natural process. We cannot control it. We cannot stop it to happen. But what we can do to minimize the effects of inflammation, to minimize this inflammation, is we can change our food habits. We can increase vitamin A, C, D, and zinc in our lifestyles. See, all these things are anti-inflammatory properties. All these things have anti-inflammatory properties. So at times, doctors recommend these things to take if a patient is having high IgE test. So that simply doctors, nutritionists recommend us to have vitamin A, C, E, and D. But this vitamin A, C, D, and zinc does not claims that the amount of inflammation we are getting on daily basis. We are getting some toxins inside of our body on daily basis, and over to that, if we get any injury, the level of inflammation can rise very high.
So we need a product that is very much powerful in the when we say that in the competition to this level of inflammation, and that one and only product is gamma oryzanol. It has wonderful anti-inflammatory properties that can heal a human being's inflammation. See, the screen here in front of you is a screenshot of a review article. In this review article, we understand that there are many pathways in our body, and gamma oryzanol, simply we call that gamma oryzanol acts on that pathways. Wherever in that pathways gamma oryzanol find some inflammatory markers, wherever gamma oryzanol finds inflammatory markers, he simply kill them. So what we call that, gamma oryzanol acts in different pathways of human being, and if on these pathways gamma oryzanol finds any pro-inflammatory markers, he simply diagnoses them and he kills them, he finishes them. That is a research paper in front of you. At the same time, we have various study material also that proves that gamma oryzanol is a wonderful anti-inflammatory substance that can heal our inflammation. There is a research that I would love to explain. The research in 2013, this research has been taken place in Japan. And here you can clearly understand that the treatment of preschool children with various cough has been done by gamma oryzanol. I would like to tell you that in this research, they have taken very small children, those who go to play schools, not even big schools, children ages from 2.5 to 3.5. We must have seen little kids, little children, they are very much eager to get, and that they are very much, what we call that, get cough very often. Small people are very much sensible. They get cough and cold very often. So here in this study, they have given gamma oryzanol to those children, the smallest one, 2.5 to 3.5. And they have seen the wonderful results of gamma oryzanol in those children. They have mentioned here that after the dosage, the activeness in children has been increased. Their cough, their infection has been controlled. Now they do not get cough as often. Here, there are two things to understand. First is that gamma oryzanol helps us to heal our inflammation that we are getting on daily basis, because we are getting so many infections, toxins around us. Number two, gamma oryzanol can even be used on small kids. Here in Japan, in this research study, we have understood that it is safe for young children also, small children also. So gamma oryzanol is the safest substance, safest antioxidant, anti-inflammatory product that can be used for a human being. There are various research studies. I would like to request if there is any doctor, nutritionist, or any dietitian here in the meeting. I request you, please visit our website www.oryzanol.in. Please specially read this research paper of where the small kids have given gamma oryzanol. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോവിഡ് സമയത്ത് ആളുകൾ ഒത്തിരി മരിക്കാനിടയായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ ലങ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ്? അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകാതെ ആ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആ റോളിൽ അത് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തണമെങ്കിൽ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ എ, വൈറ്റമിൻ സി, വൈറ്റമിൻ ഡി, സിങ്ക്. ഇതെല്ലാം ഈ കൊറോണ സമയത്തും ആളുകൾ അന്വേഷിച്ച് നടന്നതും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളും പല ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എ നമുക്ക് ധാരാളം തക്കാളി കഴിക്കാം. വൈറ്റമിൻ സിക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഓറഞ്ച് ഐറ്റംസ്, ആ ലെമൺ കാറ്റഗറിയൊക്കെ
ഉപയോഗിക്കാം. വൈറ്റമിൻ ഡി നമുക്ക് സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കാം. സിങ്കിന് ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിനൊക്കെ ഈ ആന്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഏജന്റ് ആണ് ഗാമ ഒറിജിനോൾ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നിർത്തില്ല ഗാമ ഒറിജിനോളിന് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം വിദഗ്ധന്മാർ പണ്ട് തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും റിസർച്ചുകളും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ്. ഇത് ഈ വിഷയത്തിൽ അറിവുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പഠനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് അതിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുക്ക് തന്നിരുന്നു, ആ ബുക്കിനകത്തുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഗാമ ഒറിജിനോളിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ പഠനത്തിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജപ്പാനിലും അതുപോലെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തി പലതരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പഠനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ചുമയുള്ള തുടർച്ചയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കടി ചുമയുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഗാമ ഒറിജിനോൾ, കൊച്ചു കുട്ടികളാണ്, പ്രീ സ്കൂൾ കുട്ടികളാണ്, അവർക്ക് ഈ ഗാമ ഒറിജിനോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ചുമ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മാറിയെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് പലതരത്തിലും ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതും. അപ്പോൾ ഗാമ ഒറിജിനോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തതെങ്കിലും ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അവരുടെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല, ഇതുപോലെ ഗാമ ഒറിജിനോളിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളുടെ അനവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ, റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് www.gamaorginol.in എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. മാഡം പറഞ്ഞത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഡയറ്റീഷ്യന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. അതിൽ നിന്ന് അഡീക്വേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവ് കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കും. നമുക്കിത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കൂടുതൽ തരും. നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഗാമ ഒറിജിനോൾ ഒരു ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. യെസ് മാഡം. Yeah, at the same time I thank government of India to register Gamma Oryzanol as a nutraceutical. Yes, Gamma Oryzanol is a nutraceutical. It means at the same time it provides you nutrition, and at the same time it even helps you to reduce your diseases, to control your diseases. 2 capsules per day gives you 300 mg of a dosage that is accurate that is right dosage for a human being. Now let us see what Dr. Sanjay Chugh has to say about Gamma Oryzanol and inflammation. I would like to tell you, Dr. Sanjay Chugh is a really renowned and experienced doctor of his field. He is MBBS, MD General from AIIMS Hospital, DM of Cardiology Department from AIIMS New Delhi. Let us listen to him. What is his expert advice for Gamma Oryzanol? और बदन में सूजन हो सकती, बदन में यानी कि बॉडी के अंदर सूजन हो सकती है, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं. नेचुरल प्रोडक्ट कैन रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, and of course that would also relate to inflammation which could cause heart attacks in those who have blocked coronary artery. A new kit, Gamma Oryzanol, for which there's lots of experiments, and comes from rice bran, and it has been shown to actually reduce some of the inflammatory markers which actually are related to inflammation in the body. So there seems to be good future for it. Sir, what Dr. Chugh has told about Gamma Oryzanol, that it is a very good inflammatory, it can control inflammation. It's a very good element for that. And at the same time, he has said that it can even reduce down the risk factors of heart attacks in a human being, because it can control the inflammation, internal inflammation. Yes, sir. So, നമ്മൾ കണ്ടത് ഡോക്ടർ സഞ്ജയ് ചഗ്, എയിംസിലെ ഒരു സീനിയർ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടറാണ്. അദ്ദേഹം ഗാമ ഒറിജിനോൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. എന്നാലും ആ ഡോക്ടർ നേരിട്ട് പറയുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിശ്വാസ്യത, അത് തന്നെയാണ് ആ വീഡിയോ കേൾക്കാൻ ഇടയാക്കിയത്. അതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഗാമ ഒറിജിനോൾ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാമ ഒറിജിനോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള
വിദഗ്ധന്മാരുടെ അഭിപ്രായം, അറിവുകൾ നമുക്ക് ഗാമാർസോണൽ ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിലും മറ്റവർക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. യെസ് മാഡം. Yes. So now is Dr. Naresh Kumar. He is also MBBS doctor from Gurgaon. He has also have something to say about gamma oryzanol and inflammation. Let us see if you can hear it. इस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल करने से, प्रयोग में लाने से, ये बहुत सारे जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं, जो इन्फ्लामेशन के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं. और इस एंटीऑक्सीडेंट का नाम है गामा ओराइजोनोल. साथ ही गामा ओराइजोनोल के बारे में एक चीज और अभी मालूम पड़ी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको एक न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर अप्रूवल दिया है और कहीं ना कहीं इसको एक सेफ ड्रग के रूप में, एक सेफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के रूप में इसको शामिल किया गया है. He was simply saying that gamma oryzanol is, he was again saying that gamma oryzanol is very good for anti-inflammatory agent. At the same time, he was saying that it's a nutraceutical that is very good for human beings, and it can definitely reduce down the chances of inflammation and the risk factors that it can even reduce the risk factors for various diseases that can happen because of this inflammation. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോയിസ് നിങ്ങൾ കേട്ടു. ഗാമാർസനോൾ ഇൻഫ്ലമേഷൻ തടയാൻ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കലായിട്ട് അതിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ ഗുണമുള്ള കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പരസ്യത്തിൽ കാണുന്ന മാത്രമല്ല, ഇതുപോലൊരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. യെസ്, ഓക്കെ മാഡം. Yeah, so at the end, I request each and everybody around here to please start using gamma oryzanol as your diet. It has to be there in your diet, because at the same time, if you want to, what we can say, if you want to reduce down the chances of inflammation, if you want to do some lifestyle changes in your diet, that can also reduce the chances of gamma oryzanol. First of all, you have to have lots of fruits and vegetables in your daily routine that we keep on discussing in each and every meeting, that we should eat good, healthy, homemade substance. Number 2, one should increase the amount of omega-3 fatty acids. You can include walnuts, you can include fish if you eat that for omega-3. Number 3, you should start eating whole grain foods. Whole grains are the grains that can be eaten with their cover, cover, you understand, uske chilke ke saath, with their bran. Number 4, please adopt plant-based diet lifestyle. I would request to please do not opt for non-vegetarian lifestyle, but all we can say is we can request you to start a plant-based lifestyle. Number 5, you have to have healthy fats in your food. Number 6, your spices. Yes, the Indian spices are very good. They are anti-inflammatory. We use haldi in our kitchen. We use different spices in our kitchens. That is anti-inflammatory. So one should have a little eye on what he or she is eating if you want to control your inflammation. Number 2, now are the things you are not supposed to eat. Red meat is a big no for inflammation, because it has been proven in a research paper that red meat directly is the main risk factor for chronic inflammation in human bodies. Number 2, we request you to please stop or minimize eating processed foods. Alcohol, we keep on discussing again and again. It is no good for human. Number 4, white sugars. Yes, you have to drop the white sugar in your lifestyle. You should change it. You can change it to jaggery. You can change it to jaggery powder or anything else, but no white sugar. The next thing is you have to do exercises for minimum 30 minutes per day. I do not compel you
to do Zumba. I do not compel you to do aerobics. You can do anything you feel like. You can go walking, you can do yoga, you can do meditations, you can do simple body stretches, but it has to be 30 minutes of good exercise of your body. So yes, every Indian needs gamma oryzanol to prevent the chances of chronic inflammation in their body. Because see, inflammation, I keep on telling you again and again that inflammation is a natural process. We cannot control it, but when it happens again and again, when we are eating germs, we are getting germs inside our body. And at the same time, if we get injury, it can be chronic inflammation. So yes, gamma oryzanol is the need of every Indian. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാമ ഓറിജിനോളിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗാമ ഓറിജിനോൾ ഒരു ശീലമാക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ സെഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാൾ കുറേ ആളുകൾ പിന്നീട് ജോയിൻ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ആളുകൾ നേരത്തെ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് മാത്രം കുറച്ച് കേട്ടുപോയാൽ മുഴുവൻ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 2 ഗാമ ഓറിജിനോൾ ക്യാപ്സൂൾ എങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരാൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഡിക്വേറ്റ് റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 ക്യാപ്സൂൾ, അപ്പം 300 mg നമുക്ക് ഗാമ ഓറിജിനോൾ കിട്ടും. ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം കഴിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ ആരെങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നുള്ള മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ധാരാളമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക. അതിൽ തന്നെ ഒമേഗ 3 അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹോൾ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തവിടുള്ള ധാന്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അരിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ തവിട് കളയാത്ത രീതിയിൽ, അതുപോലെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ പോളിഷ് ചെയ്തല്ലാത്ത അതിന്റെ കവറോട് കൂടിയുള്ളത്, അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കഴിയുന്നതും പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേഗൻ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോൺ വെജ് കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്ക് ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. നോൺ വെജ് എത്ര കുറയ്ക്കുന്നോ അത്രയും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഹെൽത്തി ഫാറ്റ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഫാറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വേണം. പൂർണ്ണമായിട്ടും എണ്ണയും അതുപോലുള്ള സംഗതികൾ ഒഴിവാക്കാനല്ല പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഫാറ്റ് കിട്ടണം, അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈസസ്, മസാലകൾക്ക് വളരെ വലിയ ഔഷധ മൂല്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാനല്ല, എന്നാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശുദ്ധമായിരിക്കണം, കൃത്യമായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്, ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനകത്ത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റെഡ് മീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, റെഡ് മീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു കാരണം റെഡ് മീറ്റിന്റെ ഉപയോഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്സ്, പ്രത്യേകിച്ചും യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഇതുപോലുള്ള സംഗതികൾ, അതും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. മദ്യപാനം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷേ മദ്യപിക്കുന്നവർക്കും അത് അറിയാമെങ്കിലും അവർ ഒഴിവാക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി 4ാമത്തെ കാര്യം, നോ വൈറ്റ് ഷുഗർ. എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നു വൈറ്റ് ഷുഗർ പാടില്ല എന്ന്, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ മടിയാണ്. ഏതായാലും RCM വന്നതോടുകൂടി, ഡോക്ടർ രാജൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടതോടുകൂടി ഒത്തിരി ആളുകൾ ഷുഗർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ്. ഇനി എക്സസൈസ്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, സപ്ലിമെന്റ്സ് മാത്രം പോരാ, ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ജിമ്മിൽ പോകാനോ ജുംബയ്ക്ക് പോകാനോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് എങ്കിലും ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും എക്സസൈസ് നടക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്വയം വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുകയോ, യോഗ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് എക്സസൈസ് യുവർ ബോഡി പ്രോപ്പർലി റെഗുലർലി, ഇതും നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഗാമ ഓറിജിനോൾ ഇൻഫ്ലമേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ, ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നല്ല ഉപാധിയാണ്. അതിനെ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാമ ഓറിജിനോൾ നീഡ് ഓഫ് എവരി ഇന്ത്യൻ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്കത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. Yeah, so now this book, you are already having these books with you, so I will request you again to publish more and use more. And now at the end of the session, I would like to remind you of this graceful and luxurious award function that is going to be happening in February 2023. Yeah, if you want to if you want to be the part of this award function, you have to achieve some awards. Number 1 is Pioneer of Mission 5 Crore Award. For this award, you have to do the business of 10,000 PV with gamma oryzanol for consecutive 5 months. If you every month you have to do 10,000 PVs. If you start from August, you have to do it till December. If you have started from September, you have to do it till January. Number 2 is Visionary Award. For Visionary Award, you have to do
5 lakh PV of gamma oryzanol from August to September in your weaker leg of July with the help of your team. If any other leader is also doing same target in your weaker leg, then your target will be considered after deducting that leader's target who have achieved above target. Third award is State Topper Award. Yes, for this award, you have to do the maximum sales for gamma oryzanol. For this, your total sale of gamma oryzanol from August to December will be added, and the person who does the maximum business of gamma oryzanol in these 5 months will be awarded as State Topper Award. There is a point to be noted that in these 5 months, every month, you should have 10,000 PVs with gamma oryzanol. And if you achieve this award, you will be the brand among your state. You will be the brand among your society for gamma oryzanol. Whenever there will be a talk about gamma oryzanol, you will be the main person to be discussed about for that. And at the end of the session, I request everybody here, please stay tuned for day 4, because day 4 is going to be a very serious topic, On this day, we will discuss about the anti-cancer properties of gamma. And it is a problem that has to be understood. We should definitely understand this problem. How can we control the symptoms? How can we control the chances of this problem? And everybody around us every human being is having cancer cells in their body. But you should know what to do and what not to do to prevent yourself from this deadly disease. So thank you so much for listening me with patience. Thank you so much, Mr. Murthy. Thanks a lot for making this happen. It is really going to take a long way for the health and health of humanity. Thank you so much. You want to tell this about? Yes. നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. കുറച്ച് ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമുക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള ബുക്കാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുക്ക് കിട്ടാൻ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ ചീഫ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാകും. അതുപോലെ ഈ അവാർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് മുതലായിരുന്നു 10,000 PV ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഓഗസ്റ്റിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക് സെപ്റ്റംബറിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനുവരി വരെ 5 മാസം ചെയ്യാനും ഒരു ഓഫർ കൊടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ 10,000 ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്? ഡോക്ടർ ദിനേശ് ബാബു സാർ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. വേറെ ആരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. അതുകൂടാതെ 10,000 ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ലീഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കും ഒരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്. 5 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ PV സെക്കൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ പീരീഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്കും ഒരു വിഷണറി അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവാർഡ് കിട്ടാൻ അർഹതയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ആരാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന ആള് ആ സ്റ്റേറ്റിലെ ടോപ്പറായിട്ടൊരു അവാർഡ് കിട്ടാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ടോപ്പറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് എന്താ പറയുക, ഗാമാ ഓറിജിനോളിന്റെ ബ്രാൻഡായിട്ട് മാറുമെന്നുള്ള കാര്യം സംശയമൊന്നുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആളുകളൊന്നും അത്രയധികം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരാണോ ഇത് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ടോപ്പർ ആകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, തട്ടിക്കളയാതെ സൂക്ഷിക്കാം. പിന്നെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് 4ാമത്തെ സെഷൻ നാളെ ഉണ്ടാകും. ഒരു ആന്റി ക്യാൻസർ ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഗാമാ ഓറിജിനോൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. ക്യാൻസർ വലിയൊരു വിപത്താണ്. കണ്ടമാനം ആളുകൾക്ക് വരുന്നു. വളരെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും വരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഇത് വരുന്നു, ആളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ആർക്കും എന്താ പറയുക, ഒരു തരത്തിലും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ വരവും പോക്കും എന്ന് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനും ഗാമാ ഓറിജിനോൾ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നാളത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. താങ്ക് യു മാഡം. Actually, there was a doubt in the research report. It was given that small children were given gamma oryzanol. Now, what about our gamma oryzanol? At what age we can give? Can we give this to children? See, that is why we have discussed this research paper in our this session, because we should understand that in foreign countries it is safe for even kids, but in India, because of some legal laws and everything, we cannot recommend it for 18 years and below.
but the same element is being given to children in foreign countries. There are some rules and regulations, there are some company laws, because of them we cannot recommend it, but it is being used for kids in foreign countries at the same time. Okay, madam, thank you. അപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ ആവുമ്പോൾ ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കലിന്റെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ചികിത്സിക്കാനുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചികിത്സയ്ക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ വേണം. അപ്പം ഇവിടെ ആ കാറ്റഗറിയിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിവിടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഗാമർസോട് കുട്ടികൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ.